Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On en reparle en fin de vidéo. Nous sommes le 16 mars 2014, près de Lyon. Dans une salle de supervision d'un grand opérateur internet, l'ancien moi travaille en 3/8 dans une salle de gestion du réseau et de la box internet et TV. La salle ressemble un peu à une salle de contrôle de la NASA. Plusieurs tranchées et sur le mur de grands écrans affichent diverses chaînes de télévision. Je suis sur la tranchée de devant, faisant face à ces télévisions. Je ne suis pas en charge de surveiller l'état des chaînes TV, mais on nous a donné le contrôle d'un des écrans pour aider à nos longs shifts. Ce jour-là, je travaille de 14h à 22h. En général, je mets National Geographic ou d'autres chaînes documentaires avec le son assez bas pour ne déranger personne et rester concentré sur mon travail. Toute la journée sur National Geographic, il y avait cette bande-annonce annonçant le lancement d'une série documentaire sur l'univers, présentée par quelqu'un qu'à l'époque je ne connaissais pas. Intrigué, j'attends 20h40 pour voir cette première. Et l'épisode se lance. This adventure is made possible by generations of searchers strictly adhering to a simple set of rules. Test ideas by experiment and observation. Build on those ideas that pass the test. Reject the ones that fail. Follow the evidence wherever it leads and question everything. Accept these terms and the cosmos is yours. Now, come with me. Neil deGrasse Tyson nous emmenait dans la splendeur de la grande tache rouge de Jupiter, surfait sur les infimes particules de glace des anneaux de Saturne et partait aux confins du système solaire. Et là apparut Voyager 1 et le disque d'or qu'elle renferme. Cet enchaînement de plans contemplatifs a suffi à me donner des frissons comme jamais je n'en avais eu face à une œuvre cinématographique. La musique, les travelling et la narration posée de Neil deGrasse Tyson étaient mieux qu'un orchestre qui sonnait juste. C'était la perfection à mes yeux. Ce qui était présenté là est ce qu'on appelle la puissance de 10, ou l'adresse cosmique. C'est la technique la plus efficace pour montrer notre place dans l'univers. Sauf qu'ici, c'était non seulement scientifique, mais également poétique. Et j'allais découvrir que cette poésie de la science était en fait l'ADN de Cosmos. Et ce, depuis très longtemps. Ce n'était pas la première série Cosmos. Les personnes plus âgées que moi avaient connu en 1980 la version originale de la série documentaire créée par Carl Sagan, Anne Druyan et Steve Sauter. Sagan et Sauter, scientifiques et vulgarisateurs de génie, avaient réussi l'exploit de créer avec Anne Druyan une œuvre de télé totalement dédiée à la science, tout en y mêlant la poésie et la philosophie qui font partie de notre espèce. Carl Sagan, qui présentait le programme, emmenait le grand public à la rencontre de la science de la manière la plus captivante qui soit, le storytelling, une particularité que gardera la série dans sa version actuelle. I don't know what the best ways to do anything are, but what I do know is that storytelling is a time-honored activity in our species. And people read novels, people go to movies, so why shouldn't science be communicated by storytelling? Assis derrière ma tranchée de supervision télécom, après m'avoir rappelé la place de ma planète dans l'univers, cet atome de grain de sable sur cette petite plage qui en compte tant d'autres dans notre univers, Neil deGrasse Tyson me ramenait sur Terre, à la rencontre d'un personnage dont, à l'époque, j'ignorais l'existence, Giordano Bruno. Cet homme n'était qu'un des nombreux protagonistes auxquels Cosmos allait dédier une partie de son voyage, et qui serait un rappel douloureux de ce que la science est avant tout, le combat d'une vie pour mieux comprendre l'univers. Some of the best stories are through the personal narratives of scientists who have come before us. You get to jump into their circumstances and learn what forces operate against them. What forces politics or culture or religion or war. Yes, all of these dimensions can interfere with the creative thinking that leads to scientific discovery. And so these profiles
of historical figures are examples of storytelling that merges the plight of a person with the discovery of science on the frontier. Tel l'overview effect qu'ont ressenti les astronautes des missions Apollo en apercevant cette fragile petite bille bleue dans l'immensité noire de l'espace, Cosmos m'emmenait dans un voyage à travers l'espace et le temps, mais pas seulement par la contemplation de mes yeux. La puissance du récit faisait également voyager mon cœur. Les émotions me transportaient de la contemplation d'un paysage extraterrestre à la colère et la tristesse d'un destin brisé comme celui de Giordano Bruno, ces humains qui ont osé rêver. Durant ce premier visionnage, j'étais aussi heureux de voir qu'un tel programme uniquement dédié à la connaissance et à la poésie puisse avoir un tel budget. Ayant grandi avec C'est pas sorcier, programme qui a inspiré beaucoup d'entre nous, je découvrais qu'on pouvait faire encore plus que de la simple vulgarisation. J'ai découvert ce soir-là qu'on pouvait ressentir l'univers en nous. La justesse du rythme, des plans, la poésie dans l'écriture, la qualité des effets spéciaux, tout était réuni. Cosmos has the luxury of attracting highly talented storytellers from the movie industry. This is a television program, but for example, the clothing designer who designed what I was wearing was the same clothing designer for the movie Black Panther. Just as an example, I'm just saying, that's just one of multiple examples. So all of these people are involved in storytelling every day. In one case, it's a superhero, but it could be any other story that they're telling. So now they're bringing these talents into the service of science, and that can only have a positive effect. It has a way of mainstreaming this scientific enterprise, which previously may have just been thought of as something that scientists do, and not something that you should ever care about for yourself. Scientists are humans before all. Correct. Most most scientists I've met are humans. Yes. Others I'm still checking. Yeah. Le premier épisode se terminait avec la présentation de Carl Sagan, un scientifique qui était allé au-delà de la recherche de réponses aux grandes questions de notre univers. Il avait aussi consacré sa vie à partager la science avec le grand public et la jeunesse. Ce soir-là, après la diffusion de Cosmos, j'avais eu le déclic. Le monde avait besoin de cette poésie scientifique. Et ce soir-là, je me suis dit qu'un jour, grâce à Neil deGrasse Tyson, Anne Druyan et surtout Carl Sagan, je dédierais moi aussi mon temps à vous emmener dans notre univers. Mais à l'époque, ma confiance en moi n'était pas là. J'avais peur. J'étais effrayé par le regard des autres et je souffrais de ce qu'on pouvait appeler le syndrome de l'imposteur. Comment une personne qui n'est pas scientifique, n'a qu'un bac et a travaillé dans l'informatique et les télécoms, pourrait parler de quelque chose d'aussi pointu que l'aérospatiale ? Et sur quel support ? Je ne regardais pas de vidéos sur YouTube sur la science, je ne savais même pas que ça existait. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que l'activité démarrait tout juste en France. J'ai donc renoncé, gardé le projet dans un coin de ma tête, et je me suis dit que je n'étais tout simplement pas légitime à faire ça. Et en décembre 2015, tout changea. La mort d'une personne très chère à mon cœur me plongea dans une extrême tristesse. Les leçons de vie qu'il m'avait transmises parlaient toutes d'oser les choses, de ne pas perdre de temps, et de tout donner malgré les obstacles. Grâce à lui, j'avais gagné assez de confiance en moi, et je me sentais enfin prêt à créer une chaîne YouTube parlant d'espace. Et c'est comme ça que Stardust débuta. Et puis je découvris que je n'étais pas seul, et sûrement pas le premier à vulgariser sur YouTube. C'était une vraie explosion de contenu scientifique. J'étais heureux non seulement d'avoir une plateforme pour exprimer ma vision de la science, mais surtout de pouvoir consommer le contenu des autres. En regardant en arrière, quel cheminement aurait pris la chaîne si je l'avais créée en mars 2014, comme quand j'en avais eu l'idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le sentiment d'avoir perdu 2 ans d'histoire à raconter, et que désormais, il n'y a plus de temps à perdre. Et je m'estime chanceux de pouvoir aujourd'hui créer et consommer la quantité de savoir que nous offre Internet. What a time we live in which you can... Well, let me back up. When I was 10, there were two science programs on television. And in retrospect, they weren't really science programs, they were adventure programs. One of them was Wild Kingdom. Okay? It was a show where cameras went around Africa, other places where there are wild animals, and you learned about wild animals. The other one was Jacques Cousteau, Undersea World.
Adventures Under the... Those came on maybe once a week, maybe? But looking back, they were not about science. You didn't learn about the DNA of the shark. You learned sort of the zoo information about the animals, but not classroom information. So today, you can channel surf and you will land on an entire network that only delivers science programming. You can go on YouTube and it's flooded with countless thousands of hours of science programming. You can go to the bookstore and see shelf upon shelf of popular level science books written just for you. Désormais, la science est devenue un produit culturel à la portée de tous, la plupart du temps gratuitement, et s'intègre même désormais à tous les médias. There's a Twitter stream of someone who has the handle Science Comedian. There's science comedy. I've been asked to appear in to give cameo appearances in 5 feature-length movies. And series like Big Bang Theory. And in television, too. Twice in The Big Bang Theory, itself the most successful television sitcom of all time. Stargate Atlantis, too. And Stargate. With Bill. And Stargate Atlantis. So when I get a phone call, dear Dr. Tyson, we want to infuse what we're creating with a little bit of extra science. We want you to bring some authenticity to it. I'm there. Now you might have missed plus the Academy, I think, overlooked my performance in Sharknado 6. That's not my kind of movie. Sharknado 6. Yeah, they missed that. I don't know why. So I was not playing myself, but I was playing Merlin, who was doing science, but people thought it was magic. Merlin from the Merlin, the Arthurian Merlin. So, because that movie goes back in time, and don't ask about the plot, because it's a Sharknado. So, again, these are forces that mainstream science, which I think is important if we all want to take ownership of what role science will play in our civilization going forward. So we are lucky to live in the generation. I think so, but I don't like to claim that I'm ever living in a special time. It might be that in 5 or 10 years there are even more ways to bring science to the public. So I'm not going to presume this is some kind of peak, but it's definitely more access to science today than ever before. Et justement, le rôle qu'on donne à la science est régi par le rôle que doivent jouer les vulgarisateurs, ce pont entre la science et le grand public. C'est la capacité, pas si extraordinaire, que chaque humain a d'expliquer les choses de façon à ce qu'un interlocuteur les comprenne. Une voix ouverte par Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson et tant d'autres, et qui résonne aujourd'hui dans chacun de nos mots. I have an unorthodox view of the urge to remember people. I think if a person's legacy becomes a fundamental part of what people do, then you've succeeded. I can speak for myself. I don't care if I'm ever remembered. I just want the world to be a little better off for me having lived in it than it would otherwise be. And that would satisfy me. I don't need people to think about me when I'm gone. I want them to have been empowered by what I have taught, so that they can then carry that forward. And there's in fact, I know what I want on my tombstone. It's a quote from Horace Mann, the educator, Horace Mann. It's, "Be ashamed to die until you have scored some victory for humanity." You can do enough damage. So Carl Sagan carved open a landscape that many of us occupy right now, trying to bring the universe down to earth in ways that people can embrace and can take to heart.
it's not just science in the form of a documentary, it's science in the form of messages that you feel and that you convert into perspectives, ultimately perhaps actions that will enable you to become a better shepherd of our own civilization. I think Carl Sagan would be proud of some of them. Yes, I know he would, because he was so fostering of young scientists, and he taught till the very end of his life. He taught at Cornell, and people would ask him, why does he do that? And he would say, because I get as much out of it as they do, that contact with new ideas and young minds. An eye-opener. Yeah, really. Et vulgariser la science en y mettant du cœur fut difficile pour moi au départ. Se montrer physiquement n'est déjà pas un exercice simple, mais exprimer ce qu'on ressent l'est encore moins quand on débute. Mes premières vidéos n'avaient donc pas ce trait d'émotion que j'avais pourtant envie de communiquer. Avec le temps, j'ai eu assez d'assurance pour oser faire de mes épisodes un peu moins de vulgarisation et un peu plus de narration. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir transmettre mes sentiments sur un sujet ou la vie d'une personne de façon à ce que vous puissiez les ressentir. Ça a toujours été ce que je voulais faire, et c'est aujourd'hui quelque chose d'inespéré, mon métier. Au fil de cette nouvelle vie qu'a été la chaîne YouTube, j'ai aussi fait face aux détracteurs de la science, et leurs discours de négationnisme parfois, d'évangélisme d'autres fois. Nous ne vivons plus dans la société de Giordano Bruno, où la religion était le frein de la connaissance. Désormais, notre société veut, de toutes parts, diriger la science et donner des priorités. À chaque lancement de fusée, vous voyez, sous l'article d'un média, des dizaines de commentaires remettant en cause l'utilité du spatial face aux problèmes actuels de notre monde. So, that person, I imagine 10,000 years ago, who would that person be? I know who that person is. That's a person in the cave who says, don't explore that mountain or that valley or that river until we solve the cave problems first. Don't leave the cave. We got cave problems. You can't possibly just solve this problem. Then we can go out and explore. That's who that person is. I agree. It's like they don't know that the mountain is the solution to the cave problem. Correct. They do not know. It's very shallow in its outlook. C'est simpliste car la science et l'exploration ont toujours eu et continuent d'avoir des effets bénéfiques sur notre société. L'exploration spatiale, par exemple, a permis l'invention des couches, des panneaux solaires, a perfectionné et continue de perfectionner les systèmes de traitement des eaux, a permis des avancées significatives en termes de médecine, mais plus globalement, permet aussi avec les satellites de surveiller de très près les évolutions du climat de la façon la plus écologique qui soit, de sauver des vies grâce aux balises de secours, aux services de secours justement de communiquer dans des zones sinistrées, sans parler de l'invention de la couverture de survie ou de la civière à mémoire de forme qui chaque jour sauve plus de vies. Déménager sur la montagne n'est donc pas la solution, mais développer les moyens de s'y rendre permet de faire évoluer notre caverne. The world scientific community has begun to sound the alarm about the grave dangers posed by depleting the protective ozone shield and by greenhouse warming. And again, we're taking some mitigating steps. But again, those steps are too small and too slow. The discovery that such a thing as nuclear winter was really possible evolved out of studies of Martian dust storms. The surface of Mars, fried by ultraviolet light, is also a reminder of why it's important to keep our ozone layer intact. The runaway greenhouse effect on Venus is a valuable reminder that we must take the increasing greenhouse effect on Earth seriously. Important lessons about our environment have come from spacecraft missions to the planets. By exploring other worlds, we safeguard this one. By itself, I think this fact more than justifies the money our species has spent in sending ships to other worlds. Malheureusement, la critique des priorités des agences spatiales se fait aussi au sein du monde scientifique. There's a short-sightedness of many of my colleagues who think of space exploration
that is, humans going into space, as a waste of time, energy, effort, money, because you can just send robots to do the same thing. That is short-sighted in the following way. That assumes that the only reason why NASA exists is to serve the scientists. That has never been the case. If you look at NASA's budget, it fluctuated, but anywhere from 2/3 to 3/4 or more of NASA's budget goes to the programs other than science. So science is a tail on a dog, a big dog, and that dog is geopolitically driven. So the space station, International Space Station, one of the greatest collaborations of nations outside of the waging of war, that has geopolitical value. It's above the pay grade of scientists. So sure, you can say it's pointless for you. It's not pointless for geopolitical strategies. So I think they need to own up to this reality in which we live. If we went beyond the moon, it would not have geopolitical importance, but the space station did and does. So yeah, you can criticize the space program all you want. Go right ahead. But remember, you're doing so on the premise that all the space money is supposed to be going to exploration and science. And that's just never what it was about. In fact, NASA got invented in response to Russia launching Sputnik. It wasn't, let's invent NASA so that we can explore the... No, because we were scared as Americans of the communists. By the way, when NASA budgets go up, so does the part that funds science. So we actually rode the coattails of the rising and falling of geopolitical funding streams. So, yeah, I think it's a professional naivete to think NASA's our private scientific funding agency. D'autres discours tiennent encore tête à la science. Au-delà de l'obscurantisme pur et simple, c'est la négation que les problèmes de notre caverne sont dus à nos propres actions. Jack Schmitt, seul scientifique à avoir marché sur la Lune, clame aujourd'hui que les changements climatiques sont causés par la nature, et non les actions humaines. Un discours dangereux. Jack Schmitt was a geologist long ago, and then he became a politician and became a senator, I think, from New Mexico. So he has platform and audience because he walked on the moon, but to hear someone who is not an active climate scientist make a statement about climate is not how we should go about deciding and understanding what's happening with climate. So one of the challenges we have in any given day, and this situation is not uncommon, is what are the sources that you're using to understand what's going on in the world? And we're not trained how to evaluate sources of information. And it's unfortunate, but it's something that I think needs to be infused into the school curriculum. Zététics. Take it? Zététics. Yes, yes, yeah. La science n'est donc pas aujourd'hui totalement libre de s'exercer. Si à une époque elle était muselée par les pouvoirs religieux, elle fait désormais débat également au sein de notre société, et par extension les pouvoirs politiques et leurs intérêts respectifs. Et dans ce monde où nous sommes inondés d'informations en temps réel, l'esprit critique a un rôle énorme à jouer pour pouvoir faire évoluer la société dans une bonne direction. Cosmos, nouvelle mouture de ce 21e siècle, lance une nouvelle saison. National Geographic m'a offert la chance de regarder tous les épisodes en avant-première et d'échanger avec Neil deGrasse Tyson et Anne Druyan lors de leur passage à Paris. À travers cette nouvelle saison, la recette n'a pas changé. Elle s'est améliorée. Meilleur budget, meilleurs effets spéciaux, meilleure musique, meilleure narration. Mais mieux encore, le cœur de ce qui faisait Cosmos n'a pas changé. Nous emmener dans une odyssée à travers l'espace et le temps, et nous faire rêver, tout en nous rappelant que l'avenir de la science, et par extension de notre espèce, est entre nos mains.
Je ne remercierai jamais assez Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Anne Druyan et tous ceux qui ont changé ma vie, qui est aujourd'hui de travailler chaque jour à rendre hommage à ceux qui nous ont précédés et qui, de par leurs expériences et leurs combats, nous inspirent à aller plus loin. Merci Cosmos. Merci Carl, Anne et Neil. Nous ferons de notre mieux, tous autant que nous sommes, pour continuer votre aventure. It is our fate to live during one of the most perilous and at the same time one of the most hopeful chapters in human history. Our science and our technology have posed us a profound question. Will we learn to use these tools with wisdom and foresight before it's too late? Will we see our species safely through this difficult passage so that our children and grandchildren will continue the great journey of discovery still deeper into the mysteries of the cosmos? That same rocket and nuclear and computer technology that sends our ships past the farthest known planet can also be used to destroy our global civilization. Exactly the same technology can be used for good and for evil. It is as if there were a God who said to us, I set before you two ways. You can use your technology to destroy yourselves or to carry you to the planets and the stars. It's up to you. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui sort un peu des programmes habituels de la chaîne. Merci énormément à NordVPN pour leur confiance dans la chaîne et qui ont permis de financer le tournage et les interviews de Neil et Anne. Leur offre actuelle est de 70% de réduction sur l'offre 3 ans en vous rendant sur nordvpn.com/stardust et vous aurez un mois gratuit avec le code promo Stardust. Grâce à NordVPN, vous pourrez par exemple accéder au contenu Netflix américain et du coup voir l'exceptionnelle série documentaire A Year in Space qui suit la mission de Scott Kelly d'1 an dans l'espace. Alors n'hésitez pas à souscrire à l'offre spéciale de NordVPN et régalez-vous. Merci également à toute l'équipe de National Geographic France, à l'agence Cartel pour les invitations, et bien sûr Real Myop et la société de production Ness qui m'accompagnent chaque jour depuis 1 an dans l'aventure qu'est Stardust. Et puis merci à vous tous, tipeurs ou non, de me permettre de faire ce métier que j'aime tant. On se revoit très vite pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures, et en attendant, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle saison de Cosmos, qui sort le 15 mars sur National Geographic France et à terme normalement sur Disney+. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao.